il y a l'histoire du CO2, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord la végétation qui prospère d'autant plus. Oui, mais c'est ça. La forêt, non, mais attendez. Il y a donc d'abord la végétation qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. Bon, alors, il est certain que nous menaçons simultanément les forêts et la surface de l'océan, qui est la surface d'échange. Bon, alors, mais si on avait la sagesse de planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole... Oui, mais on ne peut pas planter des arbres dans l'Antarctique. Non, mais on peut en planter n'importe où. Mais il n'y a pas besoin que ça dans l'Antarctique. Bien sûr. On peut planter des arbres... Au lieu de détruire les forêts françaises, on les protégeait d'une part. Exactement. Et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait, si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique, et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Paul Wunsch is professor of oceanography at MIT. He was also visiting professor in oceanography at Harvard University and University College London, and a senior visiting fellow in mathematics and physics at the University of Cambridge. He is the author of 4 major textbooks on oceanography. The ocean is the major reservoir into which carbon dioxide goes when it comes out of the atmosphere, or from which it is re-emitted to the atmosphere. If you heat the surface of the ocean, it tends to emit carbon dioxide. So similarly, if you cool the ocean surface, the ocean can dissolve more carbon dioxide. So the warmer the oceans, the more carbon dioxide they produce, and the cooler they are, the more they suck in. But why is there a time lag of hundreds of years between a change in temperature and a change in the amount of carbon dioxide going into or out of the sea? The reason is that oceans are so big and so deep, they take literally hundreds of years to warm up and cool down. This time lag means the oceans have what scientists call a memory of temperature changes. The ocean has a memory of past events running out as far as 10,000 years. So, for example, if somebody says, oh, I'm seeing changes in the North Atlantic, this must mean that the climate system is changing. It may only mean that something happened in a remote part of the ocean decades or hundreds of years ago, whose effects are now beginning to show up in the North Atlantic. The current warming began long before people had cars or electric lights. In the past 150 years, the temperature has risen just over half a degree Celsius. But most of that rise occurred before 1940. Since that time, the temperature has fallen for 4 decades and risen for 3. There is no evidence at all from Earth's long climate history that carbon dioxide has ever determined global temperatures. In them that is 1% per year. It's been 0.49% per year for the last 10 years, 0.42 for the 10 years before that, and 0.43 for the 10 years before that. So the models have twice as much greenhouse warming radiation going in them as is known to be happening. It shouldn't shock you that they predict more warming than is occurring. Un de mes messages finaux sera de craindre que la richesse des données, leur complexité et les incertitudes dans l'interprétation de ces données n'aient pas été suffisamment développées et qu'au contraire, on ait passé beaucoup d'énergie à construire de magnifiques modèles numériques sur informatique, sur ordinateur, massivement parallèles, et à passer beaucoup de temps sur ces modèles, mais ils ne peuvent pas plus que les données qu'on y intègre. Understood all the components, the cosmic rays, the solar, the CO2, the water vapor, the clouds, and put it all together. If you haven't got all that, then your model isn't worth anything. Professor Siunichi Akasofu is head of the International Arctic Research Center in Alaska. The IARC is the world's leading Arctic research institute. Professor Akasofu insists that over time, the ice caps are always naturally expanding and contracting.
There are reports from time to time a big chunk of ice break away from the Antarctic continent. Those must have been happening all the time. But because now we have a satellite that can detect those, that's why they become the news. This data from NASA's meteorological satellites shows the huge natural expansion and contraction of the polar sea ice taking place in the 1990s. Actually, all the TV programs that relate to global warming show big chunk of ice falling from the edge of the glaciers, but people forget that ice is always moving. News reports frequently show images of ice breaking from the edge of the Arctic. What they don't say is that this is as ordinary an event in the Arctic as falling leaves on an English autumn day. They ask me, did you see ice falling from the edge of the glaciers? Yes. That's the spring breakup. That happens every year. Press come to us all the time, you know, I want to see something that the greenhouse disaster. I say there's none. C'est que toutes les périodes glaciaires, qu'elles soient grosses ou des mini-périodes glaciaires, comme celle du XVIIe siècle, ouais. XVIe, XVIIe siècle, sont précédées précisément d'un recul très très rapide des glaciers, par les effets, ce que j'appelle de contraste thermodynamique. Tu vois ? Tu sais très bien, par exemple, que le fait de geler produit de la chaleur ailleurs, d'accord ? Oui, parce que tu prends des calories. T'as un échange. Il y a toujours, voilà, il y a toujours un échange. Comme les pompes à chaleur. Voilà, exactement. Tu rejettes ailleurs. Mm. Et donc, sur les zones frontières de tes zones de glaciation, tu as effectivement de la chaleur, en grande quantité. Et ça concerne aussi des zones montagneuses. Ouais, mais enfin, si on fait des zones d'échange par... La canicule qu'on a vécue pendant un mois, oui, sur toute l'Europe, tu vas pas me dire que c'est l'effet de la thermodynamique. Cette canicule, depuis qu'on fait les mesures, c'est-à-dire depuis les années 1870, des canicules comme ça, on en a déjà 8 et des plus fortes. Ça, c'est les mesures objectives. Mm. Et alors qu'il y avait beaucoup moins de béton. Mais ça n'a rien à voir avec un réchauffement. Par exemple, tu sais qu'on a eu une micro-période glaciaire entre 1941 et 1945. D'accord ? Pendant la guerre. Oui, c'était horriblement froid. Ce qui tombait mal en plus parce que les gens crevaient comme des mouches parce qu'ils n'avaient pas assez de chauffage à cause de la pénurie. Et ça a été vraiment une période record dans notre siècle froid. Et est-ce que tu sais que c'est aussi à cette période qu'on a 2 des canicules records du siècle ? If this is so, are we bombarded day after day with news items about man-made global warming? Why do so many people in the media and elsewhere regard it as an undisputed fact? To understand the power of global warming theory, we must tell the story of how it came about. The weather satellite depicts a planet that grieves for its lost harvests in coming to the parched... Doom-laden predictions about climate change are not new. In 1974, the BBC warned us of impending disasters which might seem strangely familiar. Again and again, the newsreels have been showing us disasters of the weather. The American Midwest suffered its worst drought since the 1930s, and tornadoes were on the rampage. And what was going to be the cause of these disasters? The man behind the series was former New Scientist editor Nigel Calder. In The Weather Machine, we reported the mainstream opinion of the time, which was global cooling and the threat of a new ice age. Nature's ice dwarfs us. After 4 decades of falling temperatures, experts warned that a cooler world would have catastrophic consequences. There's the ever-present threat of a big freeze. Will a new ice age claim our lands and bury our northern cities?